Good afternoon, my people. Muli mutya bantu bange yonna gye muwangaalira mu mirimu egy'enjawulo. Njagala kukkiriza nti muli bulungi nnyo, Katonda abakuumye, abawadde obulamu, abawadde amagezi, bintu literally bitambula. So njagala okubatumirako okusinziira eyo yonna gye muli, bannayuganda abakola emirimu egy'enjawulo. Naffe tusinzidde wano e UAE ku mutala oguliko abasajja abasinga okweyagala. Biba n'abasajja beeyagalira mu nsi Mukama Katonda taata. Bakwagaza ekintu kyabwe. Kakati otuuka ne weebuuza n'ogamba naye abantu bano bwe beeyagala balina ensobi ate ogenda okutunula nga tewali. Because ekikolwa ky'okweyagala kya buntu. Ate waffe eri tukiraba ng'ekibi, omuntu bw'omusanga yeeyagala olwo abantu batandika n'okumufitina akasajja keeyagaze. So twagala okwebaza abasajja abakulu. Tweyagalira mu ssente z'abalala. Tetweyagalira mu zaffe. Tweyagalira mu zaawe naawe tewali akufaako. Ate abalala balina otuleeta ku maviivi, okweyagala tulina limit. There is a certain limit gy'otalina kusukka nga weeyagalira mu ssente naddala nga si zizo. That is also, by the way, another lesson that we need to discuss. So, twagala okwebaza abantu ba Coffee Travel Safaris abatutaddemu ssente okulaba nga information eno etuuka ku bantu. We are seated here mu UAE mu zimu ku apartments zaffe. Tugenda kuba tugezaako okubalambuza ebintu eby'enjawulo nga mubiraba wano na wali. But this is a beautiful apartment as is. I like the scenery. I like apartments are signature. No, these are signature apartments. Zibera ku mazzi, zibera mu premium views. Buli apartment wona tugikola. Nonze ng'omuntu ndi impressed. Ndi impressed because kati otunulira wano we tuli kavyukoka amaaso gali awalungi. Buli otunula side ne side nga buli kintu kiri balagala. So omulimu ogwo gwebale. This is a beautiful place. Era nkakasanga omuntu abadde wano for like a week or 3 days or 4 days. This is the epitome of comfort. Omuntu wasobola okubeera n'awulira ng'ali waka wuwe. It's another home away from home. So webale emirimu gino kubanga ogikola mu ngeri esinga okubeera ey'aba top notch business entrepreneurs. Omulimu gwebale. So ku seti yange today nyinako okeera omugenyi waffe, mugenda kuba mumulaba. Kino kigenda kuba kati eno yafuuse emmere ya buli buli kaseera. Mugenda kuba musobola okutulaba mugoberere UAE business conversations. Musobola okulaba nti aziza abantu baffe bano twetaaga okuba nga tulina ekyenjawulo kye tubawa okusobola okubenefitinga mu mirimu gye bakolera wano. Kubanga oluffe tuba tucreatinze value lwaki wano weetuli. Sokubuze ku bantu. Bannanga abatulaba mwenna tubaagala era tuli basanyufu okuba nga tulina mmwe. Ndowooza I don't know eno ye episode yaffe yakumeka. Naye tuli very happy. Era nzikiriza nti tujja bayamba okubaako n'ebintu bye muyiga, ebintu ebigenda okubayamba engeri gye mugenda okubuildinga obugagga bwammwe n'engeri gye mugenda okukula n'okulivinga obulamu nga bulungi in general. Si just kigendererwa kyaffe ndowooza si kya just kukola ssente naye okulaba nga abantu mubeera successful in all your endeavors. So we are happy and excited. Era mwami Chris atutwale mu maaso tulabe engeri gye tusobola okukola ki okuwayamu. Kakati azize njagala kubeera straight on the point. Omuntu bw'amala okrossinga n'ava ewaffe Uganda n'amala atuuka no ku butaka UAE, ekibuuzo kyasooka okuba nakyo kibeera kimu. Akatale kano kiki kye nsobola okukola ekyenjawulo okulaba nga byenjija wano. Omanyi kati ewaffe tukuyita kusuuza. Kanzije akatale nkasuuze kye nkasuuzizza male empirimpye nzire ewaffe ku butaka. Kakati njagala kubuuza nga gwe omuntu aluddewa toluddeewo naye ng'omuntu ategedde market behaviors eza UAE. Kisoboka omuntu okuva ewaffe eri n'atatuukira mu mirimu gitandikirwako okugeza okuyonja, okubeera security officer, okukola delivering, okuvuga taxi. Other than egyo emirimu gy'emmenye, kisoboka omuntu okuva ewaffe najja ne yeeyagalira mu katale kano nga tewaliwo mbeera yonna emulemesezza. Definitely 100%.
I think ekintu kiri kimu n'ekisookerwako from there. Ebintu biringa bibiri. Environment changes mentality. Environment eyamba abantu okulowooza differently because buli environment the currency value changes. For example, obeera Uganda ng'oli Kololo. Oyinza obutabeera so much in interaction with 2,000 Ugandan shillings, 1,000 Ugandan shillings. Okitegeera? Oyinza okutandikira maybe ku mutwalo, you're spending 10,000 shillings. But the difference is not that. Ne woba wavudde mu kyalo n'otandika okubeera mu Kololo. The environment itself, kubanga tojja kusanga wa boda ku nguudo ezimu nga waali, olina okusooka okumalamu kubira simu avuge boda yambuka akusange waalina okusanga. Kosti yokka esooka omuleeta wagenda okunonera n'okuzaayo oba ovudde mu price range yaki y'olukumi lwe wandibadde okozesa ng'oli mu surrounding. So sometimes environment shapes our value of currency. Okusinziira wa we tuli. Kakati ogenda okwesanga ekololo nga tewali kaduuka kakulyawo, olina kuyingira mu mall, a supermarket or something. Okiraba? So it is the same thing also when you change location. Leka tugambe even when you're in UAE. Sometimes location helps you, propels you to change your behavior pattern. But to change those behavior pattern, olina okubanga ate era n'abantu mu surroundings nabo banjawulo. Kakati nga kye twayogerako last time. Kakati ojja kwesanga nga obeera oli muna Uganda n'abantu b'odiringa nabo bakwetoolodde n'Abannayuganda era be bakwasaganya buli kintu. Environment yo nga tekyuse. Oli in a new place but you are in the same place. No, okay. Oli mu kifo kipya naye ng'okyali mu kifo kyekimu. Kakati so neebanga ne mindset yo n'ebintu by'oteekeddwa okukola era bigenda kusigala ng'oyagala kukola gy'emirimu gyegimu gye wandibadde okolera e Uganda. Ekyenjawulo kiri kimu nti olinnye ku nnyonyi bakuwaddeyo akasente ka njawulo ofunye miliyoni 2 oba miliyoni 3 sente zirinnyeeko nti Uganda wandikoze omulimu gwe gumu ku mitwalo 2 oba kakadde. Wano okoze omulimu gwe gumu ku miliyoni 3. Mentally anything there is nothing you have changed. Ne cost ye yennyini gy'olimu era ne miliyoni 3 era ogenda zirya mu level era kubanga ne expenditure yawe ekyuka because of the location has also changed its value in terms of the currency. Naye wano kasitooba omuntu Chris ekintu kikulu nnyo nti woba ozze wano ng'oyagala wano any business gy'oyagala okukola osobola ogya achievinga at any level. You can own a building, you can run whatever big company you want to run. Value yo eri. Naye ekyenjawulo nti abantu abasinga kakati abajja wano abaana abantu engeri gye basooka okutegeera UAE naffe ffenna even me that's the way I was. You know, nze siri muntu ayagala even to go to other places to do things. But there were very key significant things that made me believe that this is a market I need to build certain things in so many ways. Bintu ki ebyo ebyakuwaliriza ekintu ekimu ekyali ekikulu was capital repatriation. The ability to make my money here and repatriate my capital freely to any other market I need to invest. Mu lulimi Oluganda nti wali onoonya akatale. Mwosobola okussa ezizo. Nga wozeetaagiro zifulumya. Tewaliwo kakwakulizo konna kakulemesa. Yes. Ekyo kimu. Ekintu ekirala for me is dignity. I want to grow value with dignity. Africans, our value is very, very our image is very distorted. It is the same Newano. It is the same way Wanonawo. It is the same way the way I would be in America. Or it's the same way I would be in Europe or Jakusanga. There's a lot of segregation in so many ways, in so many things you're doing, but it is different here. This is a market that the people who built it, they didn't build it to make someone else greater than the other one. They built it equally, that as long as you put in 1 + 1 = 2. It is you who... It doesn't matter, as long as you put in the right figures, you will get the right results, which was very hard for me in other markets globally. Yes. You know, other places, you are black, you are this. There's a lot of I needed to grow something. I needed to grow. I'm someone who my dignity is very, very valuable to me beyond anything I try to do. I have done that. Even when I was in Uganda, I remember one time nali in an organization yali percent nyingi from US, US organization in Uganda. Ne bampita ku table. Bampa sente nyingi for a project to run it.
Bampadde everything which I was supposed to do for them. And US mission, abalimu n'abakolamu, some of them who were part of that meeting, they remember. I got up in the meeting. By that time, the guy who was running that specific project, guy is super. You know, he looks at you as black as your rubbish. No, muliwo kubegayirira ku ssente zaabwe. Atandise okukyusa project biki byayagala. No, abo sibaagala, mwabajjawo abo abaana abagenda okukola mu project bakola biki be baani. Njagala baana, tulina abaana bangi abaddugavu abasomedde mu ki abavuddewa in America that we need to put in the project. For the first time, baali tebakirabangako. I told him, pack your things, get out of my office. I am not doing business with you. I had a contract signed and everything done. When you find your own dignity and value, you interpret things differently. Yes. That's where I stopped my engagement. Or you know, kubeera a certain pride in who you are and what you represent with yourself. You cannot distort that. Because when you distort that, then you don't exist anymore. I have had so many people, so many things, certain very, very basic conversations that I can't go into them. There are certain specific kind of wars you will not drag me into. I am way bigger than that. Yes. I will not drag myself into that. So, for me, it was a very, very key valuable thing coming to this UAE market. I wanted a place where I still retain my value and dignity as a person and to what I want to do in growing that. Because I wanted to have that. And I have seen that happen here in the things we do. Chris, you know the people we work with or people who work for us. We are not choosing people because they are part of our culture or because but we are very diverse in even how we approach our business. Yes. The people we deal with, from whatever side they are coming from, that is something we respect 100%. When you find that dignity and understand who you are, it is a very different space. Aziz, ekintu ekyo olinga agezaako okugamba nti the Emirates one nti balina ekintu psychologically kye batukola ekikuteeka in a state a submitting to whatever that they are going to tell you. Yes, subtle kind of power. Yes, these guys, they are not going to, they do not enforce certain things in amaanyi. Bakukwate n'amaanyi okola ki ani tulage IDO lwaki oli wano. Nothing. Okay, to some extent, some places they happen, like in IBRAH. I always hear stories. I rarely be there, but I always hear the stories. But it is not applicable in this society. You will do everything you're supposed to do. You will enjoy whatever you're supposed to enjoy. You will go to any level you want to go. And for me, that is one of the things. Why would you want to be here? Yes. Then ekintu ekirala nti wano, you're just 5 hours from Uganda. 5 hours. 5 hours to build whatever you need to build. To travel anywhere, to travel if you need to do anything that you need to do. So it is geographically, it is well located for the kind of for some of us in terms of things we want to do. You understand? Not to everyone, because people have different things they're looking for, and all of them have different places they want to be in, and they can also grow well successfully in those places they go in. Then wova ku ekyo olina okutegeera ekintu ekirala nti wano there's also easy access to capital. Capital waali mu bungi at very low interest rates that you can get, and you can have access to capital. There's easy growing within capital, and that is some of these things for me, they are very, very key when you're getting into a market. Then ekintu ekirala nti this is a consumer based economy. Abantu, people consume things to a level you cannot imagine. Let it be cars. I visited someone who is my friend who has a company for cars, hiring luxury cars, Lamborghinis, Bugattis, and all that. Cars in $1 million and above. But Nangamba says, do you know how much the car business has taken off?
It's like Aziz tetubeera na mmotoka. Aziz olaba emmotoka eno, emmotoka ngicharginga olunaku, emmotoka ngicharginga olunaku 10 million eze Uganda, 7 million eze Uganda, 15 million eze Uganda, but I cannot find a car. Wow. The level of people wanting to consume luxury is on another level. So the market is very good to move anything. It is the same thing, whatever small thing you're trying to sell. The system is well segmented to offer that. The system was not built in a way chovolabano system yano tojja gisobola wobanga wajja oyiye ofuna akafo kogwamu eyo tandika okweyiyayiya obulamu buzibu nnyo kimentalite kyaffe ekyewaka nti omuntu osobola okukwasaganya here and there nojja n'okola aka business teka registered n'obaako mu kasonda w'oyimirira n'obaako obuntu bw'otunda ku kkubo ebyo nabirabye bisoboka maybe ng'oyiseeko eri wansi oddeira oweerereza bannayuganda obusente ng'obuzza ewaka ekyo osobola okukikola nti teri agenda transactions ate era ng'ojja kukola sente nnungi naye challenge eriwo nti system eno the moment you do legit things, the structures will reward you. Fabamu tuva mu structures, and even when you're doing the right thing, the structure can't reward you. Yes. It is different here. The structures will reward you. It is automatic. No one is waiting on the other side of the phone or a camera to see if or your Chris or her. Chris or no simwagala. Yakoze eki tugenda kukyonona. There is nothing like that. Niyo manyazizi. Yes. Bino byonna byoli mu kuŋŋamba. Bino ekintu kye binzizaayo okunemba ekintu kye ndowoozaako. Omanyi talent mu bantu kati nga gwe bw'oli talented. Talent mu Africa tuzirabira mu bintu nga bina. Kyova obawulira bayimbirira nnyo okuyimba, omupiira n'okuzannya baakazannyirizi. Talent in building things oba okuzimba businesses ezigenda mu nsi ne zigazuwa ewaffe tetukimanyi nga talent. Naye ekizibu kyensanze ku talent Aziz ku bintu by'obadde oyogerako kiri kimu nti talent tebagizibira kkubo. Aziz would be better off ng'ebintu bino bizimba waka. You being a serial entrepreneur, ebintu bino n'obizimba ewaka ku butaka. But talent kino kyekola. Talent buli lwogezaako okugizibira ekkubo. It gets on the plane. It leaves. 100%. And gochineminze mu talent, but okay, me on my part I look at it as a gift. Gift makes room for you. But even when there is no room, you cannot contain you can't. The gift will break through. It will need space. It will need space to grow. So and we have that challenge in Africa in terms of tapping into talented people, like you say. People who are gifted to do great things. In Uganda, when people get so talented, get so gifted, is the more, everyone is running, like you're a risk. You're a risk. The moment your gift is growing, you have to start understanding that the risk on my back is huge. Oyina ekintu kye wayogerako kazi. N'ogamba nti time came. N'olaba nga eri abantu emabega abagala okulwanyisa yo gift. Nga mu buli ngeri yonna balina okukupushinga. Ekyo Uganda okite. Kakati bw'otunuulira universities ezo ennene za Harvard, then n'ogenda mu professors abasingayo okubeera ab'omutawaana ab'amaanyi basajja baddugavu. Naye nga it doesn't mean nti ensi mwe bava tewaliyo space basajja abo gye basobola kukolera bintu ebyo. But spaces ezo ez'ensi mwe bava tezisobola containinga those gifts ne talent says. Environment, understanding. Chris, there's something very, very powerful I want to explain to you about the truth. Truth, literally everything we talk about daily is wrong and is true. It's only determined by the time when you said it. Truth is timely. When the guy if this guy who made this phone in 1983, he sat down and he told people that he's making this phone, he would be in prison. He would be conning people money.
But when you tell him now, Azizi right now, not judge your Chris, nene simu nga agikola, you will believe that this phone can be done because the timing of the phone is right. Yes. So most of us, what most of the successful young entrepreneurs in Africa suffer is the truth is timely. Yes. When you're in a society where you are ahead of your time, you are most likely to be a thief, a liar, because people have a con man, because people haven't arrived to that time to realize even the things you're talking about. Chris, what we've been to your number, no number, this is to get a call actually. You've been to really way ahead of the time of the people you're living in. Yep. Now they will never interpret them. Yeah. Because nayenga bagenda kumala so powerful. Nga Uganda egenda kumala kutuka nga balina okumala okutuka in the location where bali in that place to see something that looks similar to put them in a position to feel like, hey, no, this is what it meant. Checho. Because abantu fe tukola bintu bye tulabye ebiri in our timing. That is so powerful. That is so powerful. So amazima gali timely. Truth is in a moment, but truth, you want to understand truth. Time tells. Yeah. You have to give it time for it to become the truth. Yes. But when you find people that they want to interpret truth in a minute, something is very, very wrong with them. I don't spend my time with those people. So I realize definitely that I am way ahead of your time. What I'm discussing with you is not part of your understanding. You're not going to grasp it. And you are not wrong. Because you need, ebintu byonna byetulaba Apple, Steve Jobs, okola abantu batulanga ne bagamba, look at that fool. How do you tell people that ogenda creating a single no. Ogenda kola computer fanane bwe today n'abaana baffe tebamanyi na kumanya nti waliyo that time. Tugende mu business yaffe ya Airbnb. Yes. Abantu abasinga ekigambo ekyo bakiwulira naye tebamanyi ekivaana. Yes. Bw'ogamba Airbnb omusajja yajjawa ekigambo yakikoyininga muki. It is just air, bed and breakfast. Kakati natunuulira gaayo oyo Brian nga nnyonnyola engeri gye yasooka rooms ze yasooka okuyingiramu ali mwemu. Yes. Ne room yasooka balina ku conference. Bamumma ne ssente abagagga ne bamufulumya. Yes. Bamugamba ssebo yitaawo. Ebintu by'oyogerako nti ogenda ebyo biki by'oyogera. Ali agenda okwagala okuyingiza omuntu mu nnyumba ye basulemu. Biki ebyo by'otugamba? Today he has built millions of homes across the world. Nainga taina na any home he controls. It is the thing we spoke about on one of our episodes. Yes. That when people are living, living is not in a moment now. Yes. Living is in the future. Yeah. You have to interpret things that people haven't understood. 10, 20 years. Some of us, that's where we live. We cannot, even when we don't want, we cannot sustain ourselves to live now. We can only sustain ourselves to live in the future. Yeah. We cannot sustain ourselves to live now. We can only sustain ourselves to live in the future. Yeah. Ebintu bye tuli mukola ono Chris, our vision is to make sure that we are going to enable young millionaires in Africa, in Uganda, who have invested a lot of money, who have owned assets, that Uganda, when it gets in its timing, they're the people who are going to make decisions. Yes. In terms of how the economy grows, that's our vision. Yes. I can't help it. That is the only vision I can have. You understand? Kugamba ffene tasobola kweyamba okujjako okubala ekyo kyeyatonda okubala. You cannot resist a gift when it is in a place. And okutegeera abantu nti bali gifted Chris. Wakyogerako in one of our shows. What I liked about your submission was, yes, Oyina a very powerful statement. Your persons across, and I think Ugandans need to hear it. Truth is timely. Amazima gateekwa kuba timely because mulimu ebintu aziza omuntu byagamba yes, nga mutuufu ne bw'aba kusabye 10,000 omugamba kale nzikuwadde saagala ozinzirize naye genda ng'oyagala mmwejja kuba ebintu byakunnyonnyola tosobola biraba. But ate gende bwe tuddayoko ku kintu kya talent ogenze olina ekintu ky'oyogedde nti UAE it rewards talent. Yes. It rewards gifts. Yes. Otasobola kusanga mu nsinga yaffe ewaffe gift yeyina osasula economy. Yes. Oba nfuna. Yes. If you don't put their money for those people to realize that you have a gift. Yes. Ebintu bye bawawa na awadi ewaffe biri bisatu. Yes. Era ojja kwesanga nga mu boardrooms mwonna
mu ministries zonna across Yes. badiscussing ebintu ebi comedy bagenda ku rewarding omuntu asinze okuzanyirira no olaba TV ne TV zokozoko zigenda ku local TV tewali you don't find substance you don't in conversation there is no substance aziz obulamu bw'Abafrika obulamu bwaffe as Africans it's more like comedy lugambo it's a joke eyogedde gundi amawulire ne galyoka gadduka kasita wabawe yakoze ekintu ekikyamu because we survive on a broken infrastructure that ebyo ebintu ebitusanyusa waliwo omuntu eyampitaawo nga tutuddeawo nagamba walabye gundi ono yagize ekimu simanyi mukyala we amusuulidde ebintu kuva mu nnyumba nga kamoni I am not a joker biki ebyo byondaga how am I even supposed to pay attention to someone's family nga breaking the up so conversation one azizi gye tulimu ndowooza eri a bit more serious very serious nti people must understand buli nsi lwetanacharinga talent y'abantu baayo people are going to get on the plane people are going to get off bagende banoonye economies because we are living in a globalized economy mbadde nkunyumiza omwami one of the guys I admire so much mbadde nkunyumiza David Adjaye David Adjaye lives he has his farm in New York in London This is one of the most celebrated architects of our generation. Yes. In everything. He built the African museum in New York, in Washington. When you look at his buildings are monumental. Yes. He moves to Ghana and he says like, kugulawo office waffe Ghana. N'agenda n'aggulawo office ye Ghana n'agamba ebintu bye nkoze mbikoze mu nsi yonna buli kimu wano UAE he has built bagita the Abrahamic it's called I think the Abrahamic temple or something maybe about I think it was about $2 billion or $3 billion US dollars yes project which he built that unites all religion in one center you need to look out for that building and see what he has it's a marvel what he has designed but atuuke Ghana government president amugamba kakati okimanyi Adjaye atula abayita agenda n'okwogera na city council abagamba you guys I have done everything munkozese for free temusobola kunsasula first of all and I have everything I need naye wendi to your service leka mbayambe mukyusa mutya eggwanga mugenda kuzimba mutya ekibuga mugenda kuzimba mutya city do you know what mawulire TV Ghana buli omu alwanyisa guy oyo yeyita mugezi hani yamugambye ajje wano ebyo alowooza byakolebwa era alina bikolera wano a man who has changed cities and he was very very pivotal in building London in so many things in the architectural landscape of London. Yes, all the public libraries in London are built by him, not only in London but across UK. Yes. Then you go to America, you go to Russia, you go to Germany. Yes. This is someone who is well celebrated in the top cream of architects. Yes. Ghanaian born. Ne bamuwa government nemuwa okuzimba ekizimbe one of the biggest. Bamugamba ku ttaka lino ku roundabout eno twagala otuzimbire ekintu ekigenda okunitinga the whole of the country. Yes. He gave them the plan. It is called, I've forgotten the word, I think Ghanaian something. It's some sort of a cathedral or something, an open space where he wants all people from across the world to be coming and meet and do everything with amphitheaters, with everything. I watched the news in Ghana. Bantu bali ku TV sawa 24. Tulina abaana bafa enjala. Abantu bakola ki? Oyo kakati azze government yamwadde sente nyingi nnyo tuzimbire ekintu akiteeke mu kibuga. Ffe tugenda kikozesa ki? Tugenda kulya omwe emmere. Ezo sente ze bandiwadde abanaku ne bakola ki? Because people don't understand what changes society. Yes. Chris, nze naawe tuli mu ddungu wano. Tewali yatuleetera na bifaananyi n'atu advertisingira tujje mu ddungu. When people know how to change a society, and they do the right things, you will look for them. Yes. That is also another when the British came to Africa, bajja na mundu namanyi okutukolonizinga batutwala na kiboko na miggo. We were forced into submission. We were forced into submission namanyi. Wodda ku America ne bakunganya ba slaves
ne bagula buli muddugavu ne bakuba kibooko. All the first blacks ne baba ngengeri yokayoka to make them submit balina backkeeping mu fields. Babatte baba hanging ku miti and kill them to put a certain fear in them and to diminish their value as human beings. Yes. These guys have created a different class of power. Power where you will submit and they will subdue you willingly. We will build things you cannot find anywhere. Yeah. Chris, what about twegendeza in the next 20 years from now? 20 obadde mingi. Yes, bano abasajja bajja kubanga buli kintu ky'oyagala bakikola. Right now enkuba etonnya. They have cloud seeding. Batonyesa enkuba. No, yenkuba si yakusooka kusaba ne mumala ennaku 2 mu nnyanga. Si yakusiibira. Waliwo ekintu kyekikulaga nti God gave a human being a lot of power to make decisions. Yeah. But it is because ffe gye tuva those eyo conversation azizi si yawa ojja kwereetera ebizibu kuba kati waliwo omuntu wano ali mu kisibo kya nnakwana enkuba egende etonye kabimbi kati bw'omugamba mbu wano enkuba eya wano naye mbozi tusooka eyo tugiveeko sagala etuleetere bantu bano waliwo omusajja yampandiikirawo nanga gwe tozanyira katonda tokikola so naawe njagala kugamba bano abantu bakwata ampola kwega olina obbategeka nga bwe wagambye nti amazima amazima gali truth is it works with the time. Yeah, truly works with time. Truth works with time and truth is parallel. Yes. Olina okugitegeera nti truth olina okusooka okujja underlininga where it lies. Most of the things that you do not understand now, either if you were there a few years ago you would have understood them better, or if you will be there 10 years you will understand them better. Yeah. That's how life works. So people who are smart, you have wisdom, that you will see things in moments, and you know that this is just a moment. Yes. This is just a moment. It is not something real. Kakati otunuulira ekintu kye tuli mu kuzimba wano Chris. We are not building something for now. No. Abantu abasinga tebasobola understanding now. But Chris, 10 years down the road, now people will start understanding us like, wow, this is what it was. Yes. This is what these guys meant. Most of the things I did 5 years ago, I look at them now, and even me, I couldn't understand them clearly. But then I was like, wow, that was the reason I had to do that. Yes. That is the reason I had to understand. I didn't interpret it right. Yes. But, so most of the time, so show your fene chigenderwa is to equip people to be capable. There is people, first of all, Africans, we need to understand to make investments. Make investments in ourselves, make investments in our community, and make investments in the future. Kati azizo ina akantu koyogedde nenga kali bit powerful nedo wakuba tokataddeeko nnyo ebirowoozo. An African, when they get on the plane, ne batuuka UAE, or any other market, before nga tebannaba kutegeera akatale ka UAE kagaba katya, rewards ze ziriwa, olina kukola bintu ky'okufuna rewards ezo, because this is a cake. Buli muntu ajjako based on what the input was. Yeah, that's true. Kakati abantu bwe batuuka UAE Aziz, trust me, abantu tebanoonya basobola kufunira batya wano. Naye abantu bwe batuuka no baagala kumanya nsobola kusuuza kinveewo. Because the reward system eri ewaka bwe bagikomparinga n'eya wano eyeeri ndala ku eno. Nti omuddugavu Aziz si ye muntu gw'ogenda okugamba nti tuzimbe ekintu kya myaka 5 nga tetunnaba kujjamu kituuke kituwe tajja kukkiriza. Tetulina discipline because we don't think exponentially. We think linearly. We think of today. We are living in a survival moment that every minute or in a problem to solve for now. The moment you understand money for survival, you are every day you need a check to make you survive a problem. But we will take a stop. No jacko gas on the problem. You start thinking a week ahead. You start thinking 2 weeks ahead. Yes. You're now preparing your life
to a line of success. Yes. You can sacrifice what you are seeing, what you should have enjoyed today, to start focusing on how you can have the continuous growth of that same thing tomorrow. Yes. So now you're speaking, now you start thinking, ahead. Yes. You think 2 years ahead. Yes. You think 5. You think 10. Now you're thinking, now you are looking about posterity. Yes. You're looking at, now you're not looking at prosperity. Yes. You're looking at posterity. Yes. Now you are able to start evolving and looking at how something goes beyond yourself and your generation and your children and what your children can be. But because you think survival, you're thinking for the future of your children, but still you're thinking about it in a survival mode. Yes. Kino kano nyino kakwata nkateeke wano abaana bange ne mmala mugwako ekizibu saawa zino kakati kino nkitegedde. You understand? You are always in survival mode. You are always in a survival mode even when you think of your future. Yes. But when you start taking a step ahead, notandika okulowooza what you can be 10 years, what you can be 5 years, what your country should look like, what contribution should you add to your country. Wojja in a place like this, Chris, n'ebirowoozo bwe bikyuka. Abantu abasinga bajja nga bali programmed nti ze nave waffe manyi okukuuma. That's how far my vision can only go. But nga tosobola munenya. But it is because the environment has given them that. I used to tell people who used to work for me when I was still in Uganda that, you know, in Uganda we hire people we pay people because of availability. Not because of productivity. Not because of the value they create for that company. Because most people will not give you productivity that you can evaluate after 6 months or a year or something. Yes. They are only available. Era kugamba naze Chris olunaku nalukubye Ronaldo maze ewuwo olunaku Ronaldo sibye naawe. Now that qualifies them to earn a paycheck. Yes. Naye wotandika okulowooza about productivity nti Chris ne wobeera wano, it does not matter whatever job you do. Yes. Ne woba ng'oli okuuma on a building, you're doing whatever you're doing, Chris, you start thinking ahead of time. Notandika okulowooza nti wembanga nkolerera million emu, I need to put some money to invest, some money to enjoy myself, and some money to give. At any given time, ebyo bisatu olina be fulfilling as a human being. Yes. No gamba, okay, 60% of my resources ngenda zispending. 20% 30% ngenda zi-investing. 10% ngenda zigaba. Giving is part of your human being as nature. It is part of nature. Yes. You cannot reap where you don't sow. You cannot get where you don't put back. Omuti we gukula n'osuula ensigo erina okuddayo n'emera n'ejja. That's how life evolves. N'omuti guddiza gye guva. Kubekikola bwe kigenda wansi. Yes, nekiddamu nekidda mu manure, nekidda mu ttaka, nekiddamu nekikula nekiyamba omuti omulala okuvaayo. So in part of your planning, kasitotandika structuring that level of system. Notegeera n'ogamba nti buli kyenkola, it does not matter where you give, it depends on to what it is, what you define your giving. Oyinza okera n'ogamba buli sente zenfunako nyina abantu abalala wano bembeera nabo biki kanzijjeko my 10%, emitwalo 2 kanfune benjiwa bano giyambeko ate omwana omulala naye agenda okuvaayo afune ekkubo naye ategere kyalina okukola. Kakati ffe wano 10% tugigabye. Yes. Omuntu ayinza obutakitegeera. Yes, 10% yaffe tugiwadde abantu abalala. No one needs to pay us for this. No one needs to do anything. Yes. But it is, and I am not paying you for this. Yes, nothing. It is part of our responsibility as human beings to seed our value to others. Yes. It is part of the process. Bano abasajja wano wotambula mu bizimbe buli wogenda okusanga ku nguudo konna weetoole. Nali njogera with one of my friend nemugamba ebyo ebyuma okimanyi, nemugamba mu nnaku 2 ebyo Abannayuganda baba bakikubye dda nga bakimenye nga n'ebintu babibyemu. Engoye olaba the other blue thing. Wetunayitawo ngenda kikulaga waliwo awo ekiri awo next okiraba bulungi byonna biriko donate. Yes. Olina engoye tokyazambala zisitule zigenda oziteeka omwo. Gavumenti city council egenda kuyita ekuŋŋaanya engoye ezitwale ebeeka abantu abala beeziwa. Woba olina ssente balina even zakat places where you put your money and everything. Every thriving society, Chris, thrives on that process. Yes. You grow, you invest, you give. You get it? And that part of giving is part of your lwaki ffe tubonaabona kakati gwe waffe mu Uganda, you will not find top 10 billionaires who give
10% of all their wealth back to the community where they live. Ekyo kireke. So kakati ekyo kyengezaako okugamba nti wanda mu societies, when societies are growing Christ to another level, there is that ability to understand that giving is part of our own growth of wealth. Nga tetunaba na kugenda nnyo wala. Yes. There is something that I've seen here. Yes. And I think this is very important for people to get to understand it. Yes. Not until the entire community lives in a safe place, no one is safe. No one is safe. Not until the entire community is put on a track. Power is not safe. Wealth is not safe. Your wealth is not safe. Education is not safe. Yes. Other people abali mu community gwe mugaggawalidde. Nze Azizi waliwo omusajja yali ambuuza the other time n'angamba nti Chris, bw'obanga osobola okuweerera n'olya n'onywa n'ovuga emmotoka, n'angamba ekikutwala ku TV okusharinga byosharinga kiki? Ne mugamba siri safe. Not until abantu abaneetolodde tebavuddemu mu mbeera gye balimu. Not until ng'abantu bonna ndabye bakristo abasoba emiliyoni 15 sisobola kuwumula. Kati eka ewaffe eyo tekiriyo. Kyova olaba nti Azizi ewaffe kyetwogerako wano Chris, tubadde tukyogerako buli benefits omuntu wa bulijjo z'ayina wano. Wano omuntu Azizi okumuyita Emirat ye pride eri gye wabadde oyogera ku dignity. Nti abantu bano baakikola balina engeri gye basetingamu standards of living ez'abannansi baabwe wano ewaka. Zinakubuuza nti olina ne minisita wano gw'oyagala okumanya. Saagala kumumanya tomanya kumanya bakola ki. Ate nze minisita mwagazaali. Minisita n'ali munoonyeza singa Morocco ebadde erina ekinnya kyekubye nga kinene nnyo kifuuse grave. Okimanyi nti Azizi nabadde ennaku ezo ntambula we nabeeredde e Kampala. Even the main road eya Entebbe International Airport okuva just to roundabout ey'Ekibuye okutuuka mu kibuga awo obanga alimu simanyi naye emmotoka ziwagukira waawo ebintu ne kwegamba bananye boogera gula mmotoka nnene olina okuyita mu binnya mangu. Kino ngenda kukyogerera ku kamera. Tujja kudimandinga justice n'abaana baffe okuyisibwa obulungi nga bazze mu zino ensi okukola. Not until ekitiibwa ekyo nga tukyeweredde ewaka. Ekitiibwa tekigenda kulinnya nnyonyi oyagala bakuwere wano ekitiibwa ngewamwe tokyewadde. No. Ekyo Azizi ekyo kyonna kitegeera. Omumerika teyeetaaga kudimandinga wano omuntu nti tompisa bubi. Gwe baako ky'omukola. Omungereza teyeetaaga kudimandinga nti mpe ekitiibwa. Because ekitiibwa ekyo okusooka kiri waka. Nti munnansi kakati kiri easily translated into these other spaces. Nakugambye Chris, neogenda abantu bano nga bakuservinga. They are locals, they are serving you in any government office or something. Respect joyina to them is different. Tebalina mundu, tebalina kye balina, tomanyina kumanya oba yazza atya, but you will carry a different respect for them. Why? Because the society has given them, the society has fulfilled their needs. Has made them a priority of the growth. So when you are in such places, it helps you to grow quicker, but also that we need to do in our countries. You know, like when I was in Uganda, I did not have interest in real estate. It wasn't my thing. I knew so many things I could do, but I didn't feel like I'm in the right time of doing them because I felt like the market would not understand what I would want to do or anything. Not because the market is wrong, but like I told you, certain truth is not right. Certain places. You couldn't do it because obudde bwali tebukupamitinga kukikolerawo. Era nga kakati wano ebintu bingi nnyo abantu ngoze mu market like this one, Chris. There are so many things you can do because mostly, literally, all your dreams. Always in one of your short things, my country cannot fulfill my dreams. Not because there are so many people who have so many resources in my country. Even the country has so much money and everything, but it cannot fulfill my dreams because my dreams cannot be contained in their moment in the place where I am. I have to take them to a place where my dreams are too small. That dreams zange nze zennyine ez'emyaka 10 wano ziri 5 years old. So it is very easy to propel my thinking and fulfilling those dreams to move forward. Sigenda kutuula na lawyer oba ani
nga ne lawyer mala kumunnyonnyola even nyange byengezaako okutegeeza oba naye mwennyini nambuuza naye byongambe byazizi bituufu ebyo ne lawyer kwenyiri agenda okurepresentinga Chris wano ne lawyer byengenda omunnyonnyola agamba tomala budde ebyo mbimanyi what do you want oba otandika conversation nagamba ekyo kiwedde ekyo kyoyagala nampa n'amagezi agasingawo kakati no by the way the best way you can do it this way and this is how much you can take it so there is that level of how we need to do things Atefe, it is our opportunity to help a lot of people, Chris, to build people, to give people an ability to excel. Yes. Excel, either they are our partners, either they are people we interact with, to give them opportunities to do better. Abantu abasinga ndowooza okugoberera shows zange za business. By the way, mbadde njogera ku kintu kimu okuva lwe natandika. Yes. I am trying my level best to make sure that whoever follows me up, yes, bayina ekintu kye bafuna mu field ya business kimu kyokka, return on investment. Yes. Azizi tulina abantu abayina essente, abantu basevinze. The other time nyina akantu ke nateeka ku status yange omukyala n'akasoma nanzirira nga Chris olabika ate kakati otandise kutumanyira bumanyizi. Namugamba nti buli lwokola ssente n'oziteeka ku account yo ne zibeerako. Yes. Nga tozigyeeyo. Yes. Ezo ssente ziri represented just ku screen. Yes. Ne mu banka teziriiyo. Yeah. Ne mugamba someone somewhere ayina sente zo ayina byazikozesa okugaziya emirimu gye. Yes. There are so many people who have so many resources in my country. Even the country has so much money and everything, but it cannot fulfill my dreams because my dreams cannot be contained in their moment in the place where I am. Yes. I have to take them to a place where my dreams are too small. Yes. That dreams zange nze zennyini ez'emyaka 10 wano ziri 5 years old. Yes. So it is very easy to propel my thinking and fulfilling those dreams to move forward. Sigenda kutuula na lawyer obaani nga ne lawyer mala kumunnyonnyola even nyange byengezaako okutegeeza oba naye mwennyini nambuuza naye byongambe byazizi bituufu ebyo ne lawyer kwenyiri agenda okurepresentinga Chris wano ne lawyer byengenda omunnyonnyola agamba tomala budde ebyo mbimanyi what do you want oba otandika conversation nagamba ekyo kiwedde ekyo kyoyagala nampa n'amagezi agasingawo kakati no by the way the best way you can do it this way and this is how much you can take it so there is that level of how we need to do things Atefe, it is our opportunity to help a lot of people, Chris, to build people, to give people an ability to excel. Yes. Excel, either they are our partners, either they are people we interact with, to give them opportunities to do better. Abantu abasinga ndowooza okugoberera shows zange za business. By the way, mbadde njogera ku kintu kimu okuva lwe natandika. Yes. I am trying my level best to make sure that whoever follows me up, yes, bayina ekintu kye bafuna mu field ya business kimu kyokka, return on investment. Yes. Azizi tulina abantu abayina essente, abantu basevinze. The other time nyina akantu ke nateeka ku status yange omukyala n'akasoma nanzirira nga Chris olabika ate kakati otandise kutumanyira bumanyizi. Namugamba nti buli lwokola ssente n'oziteeka ku account yo ne zibeerako. Yes. Nga tozigyeeyo. Yes. Ezo ssente ziri represented just ku screen. Yes. Ne mu banka teziriiyo. Yeah. Ne mugamba someone somewhere ayina sente zo ayina byazikozesa okugaziya emirimu gye. Yes. Ye lwaki yazitwala ayina discipline amanyi n'ekyo zikozesa. Yes. Kakati gwe buli lwogenda mu banka n'oteekayo boti n'ojjayo emitwalo 5 gundi bank statement neekuleeta ndiga osigazaayo 12. Chris nga yanonye 10 ezo 12 mba nazitwala ddanzi omuntu omulala abeera yazikima so kati abantu bange abangoberera Azizi buli lwe batuuka mu butale nga UAE batunuulira ebintu bibiri era answers endowooza ze beetaaga okuwulira the moment you land here understand the market. Yes. And look at return on investment. Yes. Sente zange singa mba nzitadde UAE savings emiliyoni zange 4-5 kawumbi $1 $1 $2-3-4-5. Yes. If you compare yes, economies ezimaze okusproutinga ne zitambula UK, US, yes, Canada, yes, South Africa, ne economies endala tewali wazizi wenna asomye nga waliwo economy eyina return on investment
ne repatriation laws ez'essente z'oba ofunye mu katale ako nga zenkanankana ne za UAE. N'obwangu even ease to get a business. The ease of getting a business. The ease of getting business. That is very, very pivotal. The ease of getting business. It is so easy for you to access a company, to go through the process of getting a company, and to running a company. You are not going to do that in so many markets. I know so many other companies that you will have a struggle getting in other countries than here. But also, not everything here that glitters is gold. Yes. There are so many also challenges you have to navigate. Yes. Well, companies, the level of investment that it will require you, it is too huge. You will come when you are. I remember someone who used to tell me that as being a billionaire in Uganda does not make you a billionaire in US, or does not make you a billionaire here. You get it? And I have seen it. That oyinza okujja ne investment yoyo nenanga sente oba tosose kutegera kintu to the core of it, because for Uganda byakugwamu bugu tosooka nakumala ku understanding what you're doing. Ojja kwesanga sente zo nozi spending also, because you have to be very strategic to understand what makes sense here. There are specific businesses and ventures that make sense here. There is a company, I was talking to someone, and they were sending me their portfolio and trying to show me, Aziz, this is a very good investment. This is something we can do with you and everything. And it blew my mind. Just driving cab, Chris. After the show, I'll show you some of the things. Nayenga, your return on investment, Chris, is 25%. 25? Yes. Wow. Cab, luxury limo, Lexus, normal cars. Now, Nabaziz, we want you to invest with us. Nandaga, and I had to go through their books. And they had to show me their books for the last 10 years. And they're making this money comfortably, 10% now. No, 25%, which you take return on investment. Annually. 25%, yes. 25%. Market wafe wakoma nchegaba? Yes. I think it's on record. Last year, was it NSSF? Yagaba close to, it was between 8.5 to 10%. Yeah. Return on investment. Yes. Kati ate yofenga tujitendereza tulaba erina waggulu nnyo. Kati kana akatale ate bw'ojja n'ongamba nti kasobola okugaba up 25%. Wabakuwadde 25%, what are they making? Alabika abeera nga mu 35 over 40. Yes. Now that shows you, because this market is insanely crazy. Yes. Because it's pure spending market. People don't come here to give birth to kids. People don't come here to, those ones you have so many other places you would go and find hospitals and all that stuff. People come here to spend money. People come here to bring their wives on date nights. People come here to buy the most expensive cars. N'afuluma nga tabalekedde $100. Yes. Nakibaladda. Yes, taliyo. Tasobola kufuluma. In fact, $100 oteekwa kuzireka wano oba oyagala oba toyagala. Ne bw'ova wano ng'obadde mu kisiibo. Noga nti nvudde wano era sinze na kulya abantu bali kulyako wadde kintu na kimu. Bw'ofuluma ekisaawe bw'oti n'okwata kaabu egy'emitwalo 20,000 egya Uganda ogibalekera. Yes. Oluva bw'oti n'oyingira essaza eddala. Bajja kutema ekyeja egyena. Bona abo giragira boti ogangendako mu dduuka lugenda okuzibanga $10 ekyo ekya $1 tonna bakulya bona agenda moto ogenda checkinga in omusolo gwe bakusoosaako. These guys bamaze okuzimba systems zaabwe ne structures. The avenues of making money, Chris, are in every corner. Wano okujja Aziz wano ndowooza ekiyinza okukulemesa is you're limited by your thinking, your ability to network with rightful people, and make rightful decisions. That's it. Kubanga okimanyi nti wano abantu bwe bajjawo UAE naddala nga bannayuganda banoonya abantu bwe bafaanaganya okutegeera ne bakuliyetinga group basigala bakyali Uganda but just in a different location. Wano okutegeera kuba kulinnya ku nnyonyi ne kusigala kwe oli tukusangagane waka kati kiki tugende wano tugule amatooke tukolewe tuti. The conversations will be the same. They do not want to break the mold. Let me know what makes Pakistanis do better business than we do. What makes Indians do better? How come for them they're owning buildings? Mukwano kigwe nsobola okwekwatako muyindi wano natandika okundaga certain things. Ngenda wa mu offices kintegere how do you make investment? Kubanga lwaki? Kubanga fe in our society ebyo bintu tebyaliyo. Ebyo bintu ewaffe buyaaye.
because they were ahead of our time. Yes. So wojja mu kifo where that truth is in that moment. Aziza ogenda kuddawooko ebintu bino lwaki tetubikola Yes. ewaffe tebyaliyo. We are not used to them. We are not in that time yet. In your country now, that is a lie. So kugamba with how truth is very, very significant. Ewammwe Uganda, that is a lie. Eno conversation mulimu agenda ogiwulira awulireko ebigambo bitano agidismissing. Yes. Bubbi batuzeemu. Yes. Ate nga mutuufu kubanga wammwe mwamala okirebolinga nti bubbi kaakati ababbi bennyini ate byebintu bye balina okukola bajja kuzingako buli kiriwo. Kaakati wamala okuyingira mu market wano ajja kulowooza nti akyali Uganda. Eyo yonna information ekwatagana ku search truth tagenda gigendamu. Agenda kusigala ku the truth they know. But your truth in Uganda here is outdated. You are living in your past. So what starts happening is, and that is very, very key. There is a saying which says that living in the moment is everything in life. But the more you live in the moment, the faster you become of the past. So when you are living in the moment, you are in the past. So when you come here, ogenda okutandika okubala ebintu byo Kristo byonna nanga byoli mukola byadda ogenda okusanga ebintu byogenda okudiringa n'ogamba kakati ogenda obulamu ne bufuuka buzibu naye nga ne ssente z'entono mwani you guys would have turned around your lives. Yes. In a very simple good investment. Wenjagala okubuuliza tubadde tujja tupreachinga ng'ekintu azizi ky'abantu okukoleranga awamu. Yes. Nkusanze ne community z'abasajja abayindi n'abasajja abapakistan. Ndaba the level n'abawarabu n'abasajja abawarabu ndowooza n'abarussia azizi oyina network ye erimu abantu bangi. Yes. Bintu ki by'oyize by'osobola okwadvisinga bannayuganda okukolera awamu maanyi kyagakulimu ne mubanga musobola ogatta resources because I understand kana akatale kali very expensive. Yes, very expensive. You isi we want to woleta millions zo bine za Uganda nga za mugaso nnyo nojja wano n'otandika okuzimbirawo. No. Wano kawumbiko yes. Timu kawumbi ebyo bya Uganda. Wano akawumbi bakanafuya. Yes. Ate wano togenda mu banka n'ogeza kayinza n'obutakugulira akawumbi si $1 million. $1 million eyinza obutakugulira eyinza kugulira studio. Studio apartment. So kompe bintu ki byozze overtime olaba mu katale kano nga birungi bya kukolera wamu na kwegatta. Buli kintu kyonna ekiri muno Chris ebisinga you must join hands to really build sustainable business here. Tebakulimba. Ozze kulwana wano wekka lutalo. Ebintu byonna ebisinga by'oyagala okukola wano. Yes. Chris, let me just give you a simple example. Normal registration ya company license ewaffe Uganda yameka to get a license for starting a company. A normal business, not very sophisticated companies, but you want share capital wabera wakakade you only need something like $200, $250. Tuwotuzi bali ya mza Uganda mtwalo nga kinana ku kakade. Yes. Ngoina kabad. Ogenda kwetanga ekitone nnyo $20,000,000 ngoina registration wa. Toina office, toina biki. License. So ogenda okubanga ezo sente gwe muna Uganda alowooza just to eat today. Togenda kusobola kusacrificing sente ezo. Ate nga nebyokolo tolina sure byokola ogenda biteebereza toyonoona sente ezo. Naye we mubeera abantu 1,000 Chris. Mujja kusobola okuspendinga $2,000,000 okuregisteringa company ojja kuba waspendinga $1,000,000 yewandispendize Uganda okuregisteringa. Yes. Tejja kuluma. Yes. Then womala owning a company ate ekintu ekirala wano Chris omuntu kye mulina okwewala in building business. Leka business za wano tokosa abantu kubanga obamanyi. Noonya abantu abalina different expertise and understanding of business here. Wotunulia all brokers for me I work with in that company. They are not all of them are Pakistanis. It is intentional for me. It is very intentional because nagenda okukola my research bona n'okutandika okulaba ebizimbe bannannyini ababi owning ababi managing companies abo nga they speak the same language. I needed people who speak that same language. Nobeera mu background n'osirika bwoti n'olaba emirimu bwegitambula. Tebandaba nakundaba. I am only needed when I need to put a signature on a paper. Okay. So why? Because oyina okutandika okutegeera nti oyina okukola business in its own totality. We mubeera group. Yes. Ate mubeera group tekitegeeza nti mwe abagenda okulwaninga business. Yes.
okubeera group, you're putting your resources together to invest. Let money, let truth take its time to give you value. Truth y'oku lupapula webegamba nti osobola okukola a billion in 5 years. Let the billion happen in 5 years. Tegenda kuhappeninga today because that is not truth for now. Let the business take its shape. Muhayaringa abantu benyini, mukozesa abantu abategeera ebintu bye bateekeddwa bakolera. Spend the money in those people, whatever they should do with it. Let them give you the best advice to make sure they can build the best business. Because here buli muntu gwoyagala at any level jamufuna. Okusinzira kutegeera kwoyagala. Okusinzira kusoma kwoyagala abenga yasoma. Okusinzira ku skills zoyagala abenga. N'okusinzira ku resources zoyina zogenda omuteekamu. Exactly, ne resources zogenda omuteekamu. So Chris, this market is really very open. And for me, it is very, very advisable. Let me tell you, Chris, muhayaringa abantu benyini, mukozesa abantu abategeera ebintu bye bateekeddwa bakolera. Spend the money in those people, whatever they should do with it. Let them give you the best advice to make sure they can build the best business. Because here buli muntu gwoyagala at any level jamufuna. Okusinzira kutegeera kwoyagala. Okusinzira kusoma kwoyagala abenga yasoma. Okusinzira ku skills zoyagala abenga. N'okusinzira ku resources zoyina zogenda omuteekamu. Exactly, ne resources zogenda omuteekamu. So Chris, this market is really very open. And for me, it is very, very advisable. Let me tell you, Chris, I looked at when this gentleman was sharing with me the business, then I looked into the numbers, Chris. It was mind-blowing. 25%. 25%. Then tunulamu nga bannayuganda awo bali baana 10 nga ba-owninze literally a certain pie of that business. Nga ba-owninze over 2, 3, 4, 5 cars in that company. Tebeetaaga kuvuga motoka ezo kubanga ate bo tebalina na discipline and the work to do that. Bajazire ka company hiring abantu ba drive bayise mu system ba qualifying everything and they are driving the cars for them. Sente bazirinde nga ziwedde. Nga zimaze okuyita different modes. Balinde sente nga ziwedde bo kakati gift zaabwe nabo ze balina nga abana Uganda batandika okunoonya other markets where to explore their gifts n'amagoba agavudde mu sente zaabwe. Kakati bagende bakose gifts, they can afford to make a loss on that money. But their profits will still stay growing. Azize ekintu ky'obadde oyogerako ekya group ekyo collecting resources ne muziteeka mu kintu kimu ne mukisindika yebadde nze gubadde mulanga gwange nze era sikkiririza Azizi mu kukola nze era you've done a very good job with it. Ekyo nkigezezzaako nnyo nkyakikolera ddala nga ngamba abantu nti olunaku gwe lwotandika n'ogaa kansindike bw'omu obulamu obuboobera obutadde ku spiral gy'otagenda kuzza mabega. Otambudde kiwedde roller coaster togenda kusobola gikomyawo. But now abantu babino babeera n'okutya ne bagamba UAE abasajja bali eri ffe tusigadde wano. Tukoze group yaffe yes tumaze okufuna resources zaffe. Akatale kano kagenda kweyisa katya ku bantu abakombayininze resources. Because Uganda ekiriwo kimanyi abantu bamala okuŋŋaanya obuntu bwabwe omuntu omu n'abatikkula n'ayitawo nawe. Yeah, it happens everywhere, not only Uganda. I have a friend of mine, a friend of ours, Russian. Yali wano. Kyenyini ekintu kye twali tunyumyako sente ze zonna azinvestinga Russia. Akolera wano. Sente ze zonna azinvestinga Russia in cryptocurrency. Bagenda okukeera ku makya mu Russia sente zaabwe zonna zitutte over yatwala over $1.7 billion. You know, one day ayingira mu one of the top hotels in UAE nga amulaba n'omulaba ne family ye ne Lamborghini baparkinze wabweru bagenda. So the issue is that same thing. Nga kye nakugamba last time ne mugamba naye gwe obadde wano okoledde wano emyaka mingi sente nyingi sente mekaze waka investinga wano nti ate Azizi nziinawo sente zange zonna mbadde nziweerezanga Russia ne mugamba kati nagamba naye atolooza ne Russia nkyayinawo anti zonna baazitikkula aba cryptocurrency sina nakye sente zange zonna zaagenda. So difference challenges will be there in investment. Investment erina abantu basatu. There are 3 people in investing. They are sophisticated investors. They invest based on numbers. They predict. They work with predictive analysis. They look at numbers. They predict when crises happen, what are the chances of it most likely to happen at a certain level, and they make their investments based on that.
unless you're a sophisticated investor and you've laid a certain plan, you have a certain hedge of, or you hedge your risk to a certain level because you know what you are doing. Yes. Then we have insiders, inside investors. Inside investors, they don't invest based on analytics. They invest on moments. Ajja kutegeera nti Uganda ku Kampala Road agenda kutegeera Uganda yafunye inside information nti bagenda kuzimba World Bank yawadde Uganda sente bagenda kukola oluguudo olupya nga luyita Southern Bypass. Yagenda afune n'agenda ku makya n'agula ku Southern Bypass nga n'aba Southern Bypass tebalina kutegeera kijja tewaliyo oluguudo lwonna era n'ettaka nga balitunda ku sente ntono n'aligula n'atandika okuzimbawo hotel nga bantu bagamba nayo omulalu mu myaka 3 nga oluguudo we luli ne hoteli ye nga yeri ku luguudo. They invest by inside information. Then nobeera ne basic investors. Basic investors invest based on basic decision. Yes. Lwaki waliwo abategeerera. Waliwo Chris agenda omutegeerera mugambe I understand where you're going to navigate because I have a certain understanding of how that market will work. Yes. So invest based on my understanding and I'll help you to get the best decisions you need to make in an investment. Kakati mu ba basic investors mulina okubeeramu abantu basatu. Mulina okubeeramu sente zo olina okutegeera gw'olyani kwabo. Onoonya high risks, you are a conservative, or you want to be medium, you want to mix both high risk and being conservative in your investment. Yes. So olina okitegeeramu ekyo n'otegeera nti wembanga I'm willing to take high risk, I can earn more profit. But the risks also are high of losing my investment. But because I don't want that, I want to be a conservative. I want a stable growth of mitwalo gyange 10 nga zinziriza omutwalo gumu naye nga buli standardized. Omutwalo gumu nja gufuna at all times. UAE, it is a market which is preferably well regulated. Yes. And if you're doing really rightful things in the rightful channels, Chris, all the systems are in place to safeguard your investment, but also no returns is guaranteed and you have proof of concept of those returns. Yes. It is not a market you're just jogging okugwamu obugwi. Ewaffe Uganda nzijukira nabeeranga n'abaana benyamba young startups. Naye nga buli mwana akugamba nono kino nakitegedde kino kyekikola kaakati. Naye ng'ekintu bino n'ebintu ebikola byonna naggwe asoose obikola nga byakugezesa bugezesa. Wano togezesa. Wano business ogenda ogikola nga facts weziri. Oyina abazikoze namba zigoberegana. Namba z'abantu abayingira abafuluma abakoze kino abantu taxi namba bwezi tezigenda. You are basing on factual truth in what your investment is. You're not investing out of oblivion, but there has been a system webaddewo esobola okugaba records of what has been happening. Of what has happened. Mbadde okugamba about the company which I'm going to share with you. All the numbers are there. When I was sitting with the guys, they're just taking me through numbers. This is what we did last year. This is what we did 2 years ago. These are the numbers we got in. When you look at our data, this is the influx of people we had. We couldn't achieve this market because we don't have the resources to meet this market. Yes. Everything is well structured here. Ntakatale kano, as long as you understand the basics of how the market works, operates, your chances of losing your investment are very, very minimal. Yes. They're very, very minimal compared to other markets you will go to. There is no speculation of just speculating investment. No, you're not just speculating on investment here. You're working on factual numbers that are tangible. And this is a market in liquidity. There are so many other markets you go to know investing in mutual funds. Nga company numbers ziri digitally represented. The Silicon Valley Bank. You're going the bankrupt. Yes. You have to test centers in America. Yes. You know who? The owner of Mavericks. What is his name? Of Mavericks, the basketball team. What is his name? That guy popular on this, whatever, Shark Tank, Cuban. Mark Cuban. Yes. He lost a lot of money. Yes. He was sitting down and was like, man, I've been trusting this bank. That's why I put all my money. Because there's a lot of speculative information that goes around. Yes. Because like we talked about last time, the market says singa kakati nene singa zidiringira ku
ku numbers. Namba ozirabira kuli bakulaga namba sente zeekoze bali mu namba. Bugenda ne butrickolinga ne bukuconfusing nga tuga anyway sente kasita gyeziri. Abasajja ba wano sente baziyina mu buli za wanazizi nkirinako obukakafu baziyina mu buli wano ekikukakasa nti abantu balina sente. Yes. Ba investors abateeka wano era wano tojjaawo na busente ng'okanga muntu wano weekanga wekka. Wennakirabira waliwo wati nti baŋŋamba nti wanazizi mu UAE tosobola kuzimbawo kizimbe kuba nabuuza gayi kijja kitya nti wano ebizimbe ebitannaggwa bitono nnyo nanga nti wano nga tonatandika kizimbe plan wogimalira gavumenti okujja sure nti sente zonna ezimala ekizimbe ekyo ziri ku account kweziri si byakuteebereza mbw ate kakati awo kyekiri kye twadde tugamba nti wano ebyokuinvestinga wekka tebijja kukola lwa nsonga azizi ogenda kujjawa sente tugeze ekizimbe kya $1 million 5 oba 10 as an individual ogenda kujjawa sente zokuba nga ziri ku account zonna ziri mu kifo kimu n'olunaku lw'otandikidde ogenda ne risk y'okuba nga sente ezo zitaddaawo just zigenda okumala emyaka 2-3 ng'ozimba kizimbe ng'ezo sente teziriko magoba. No, you need to work with people, you need to create teams so that you create value. Era eyo value nyangu nnyo wano to get success with it. Azizi obudde bwaffe buleka butuwubidde naye nga conversations zino Dubai UAE business series zigenda kubeera multiple of them. Tetugenda kuweera paka nga omuntu ono ali wano tumuzimbye ne tumuleeta mu katale kano because we said this market rewards talent. It rewards abilities, skills. Buli muntu yenna alina ekintu ky'asobola okukola obulungi wane UAE. When it comes to return on investment, Roy, wano toyina ky'otugamba wano ebintu byonna bitambula bulungi balabala. Njagala okukwebaza olwa information azizi gy'otuwadde ebadde very, very, very good. I think omuntu wange ono angoberera yabadde agoberera series zino eza UAE agenda kuba akoleddwako bulungi nnyo. So twagala okwebaza aba Coffee Travel Safaris abatukozemu omulimu omulungi abanyambazizza okumakinga sure ate ne banteekamu ne sente okunzija Uganda okundeeta UAE to make sure that I can dispense and get this information to the communities. Mwebale nnyo mwebalire ddala Mwami Gaddafi from Mwami Gaddafi Mutabazi from Germany. Big up my young brother. Webali nnyo webalire ddala okuteekamu ekintu sente. Azizi njagala okwebaza olwa information gy'otuwadde. Twali badde tugisasulira obumbi bwa sente. But you said your 10% is actually going back to the Ugandan community and to the Africans out there. Abagala okwipinga big out of this market. Until we meet next time, Mukama batukumire. Bye bye. Bye bye.